హాయ్ అండి అందరికీ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో చూపించే రెసిపీ ఏంటంటే మనం ఇన్స్టెంట్గా పాన్ కేక్ రెడీ చేసుకుందామండి. వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు మైదా పిండి అండి. నేను ఒక కప్ తీసుకున్నాను. ఎగ్ ఒకటి తీసుకోవాలండి. పంచదార 1 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోవాలి. మిల్క్ అండి 1 గ్లాస్ తీసుకున్నాను, ఒక 100 ml అంత. బేకింగ్ సోడా అండి 1/2 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోవాలి. ఉప్పు ఒక 1/2 స్పూన్ తీసుకోవాలండి. ఇప్పుడు మనం పాన్ కేక్ ఎలా తయారు చేయాలో నేను చూపిస్తాను. ముందుగా మనం మిల్క్ తీసుకున్నాం కదండి, మిల్క్ వేసుకుంటున్నాను. ఎగ్ వేసుకోవాలండి. దీంట్లోనే స్పూన్ షుగర్ వేసుకుంటున్నాను. ఇదంతా ఇలా బీట్ చేసుకోవాలి. ఇలా బీట్ చేసుకున్నాం కదా, ఇది పక్కన పెట్టేసుకొని మనం వేరే కప్లో మైదా పిండి తీసుకున్నాం కదండి, ఇది కూడా వేసేసుకోవాలి. ఒక 1/2 స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను. ఒక స్పూను నేను బేకింగ్ సోడా వేసుకుంటున్నాను. దీంట్లోనే మనం మిక్స్ చేసుకున్నాం కదండి, మిల్క్ అనే ఎగ్ షుగర్, ఇది వేసేసుకొని కలుపుకోవాలండి. ఇలా కొంచెం కొంచెంగా మనం కావాల్సినంత వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కలుపుకోవాలండి. ఈ విధంగా కలిపేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మనం ప్యాన్ పెట్టుకొని మనం ఇవి పాన్ కేక్ రెడీ చేసుకుందాం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని నేను ప్యాన్ పెట్టుకున్నానండి. దీంట్లోనే నెయ్యి వేసుకుంటున్నాను. మీకు నచ్చితే బటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు. దీంట్లోనే మనం ఇలా పాన్ కేక్ లాగా వేసేసుకుందాం.
చూసారు కదండి. సో 2 సైడ్స్ ఇలా వేపుకోవాలి మనం, గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే విధంగా. చాలా సింపుల్గా, ఈజీగా, ఫాస్ట్గా అయిపోతుందండి. చూసారు కదండి, ఫైనల్గా సింపుల్గా టేస్టీగా పాన్ కేక్ రెడీ అయిందండి. తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.